Hello guys, you will see all my tools to generate a bike mount for your PSP and GPS systems. All you need is a PSP cam. You see nothing in the back. She could maybe on my PSP now to take the movie. Okay, this one are hammer things to make easy car mount, so you can oh, my English is very bad. You can break out all the things from the holder and you have a little thing to get this holder. Important is you cut this one from the back. This back is from Big Ben, a back for the PSP, and you must cut with a cutter here the material out of the case. This is for PSP cam or PSP GPS system, the hole where the cam or GPS module look outside. Okay, jetzt nochmal in Deutsch. Also hier ist jetzt meine angefertigte Tasche, wo ich dann die PSP hineintun kann. Ausgeschlachtet habe ich einen Big Ben Case für die PSP und ich habe lediglich mit dem Cuttermesser hier oben die Teile rausgeschnitten, damit dann das GPS-System und die Kamera noch rausschauen kann. Weitere Schritte sind dann die Veränderung, um den Bikehalter damit zu verbinden, damit an der Lenkstange eine mögliche Halterung funktioniert. Weitere Schritte folgen dann im nächsten Take. Hey guys, here's my next step. Hallo Leute, hier ist mein nächster Schritt. I put 4 screws into the case and I will take this one together with the case. Also ich werde mit den Schrauben versuchen, das Teil hier zu befestigen. Weiter geht's im nächsten Abschnitt. Next take. So you can see the screws are in the case, very flat. Ihr könnt sehen, dass die Schrauben richtig schön flach hineingeschraubt sind und somit die PSP kaum Beschädigung hinten bekommen könnte, da sowieso diese Einlage noch davor sein wird. Und hier ist das Teil. Strong and heavy together. Next. So you can see this together. I made holder for PSP on my bike. Yes. Last thing is this one, and you can put this one and on my steer. Good job. I hope. See you next.
see this one on my bike. But by the way, you can this mount maybe on your car windshield. This is compatible with the hammer mount, and this one for bike and this one for car. Good useless thing, I think. My next idea is cut a display out of the case, and maybe this. Okay, I will test it. So, jetzt habe ich es ausgeschnitten. So, I cut this out of the case. Cool hole. Yes. This is for the display for my good PSP. My holder. Nice. Here we go. Try to be as quick as possible. Plastic something. Then you go. Learn. Oh, ich hab auch Video zeigen, nur noch.